Hola, buenas tardes. Yo soy Rory Foster y hoy es video viernes. Hoy es viernes el 17 de junio y el próximo viernes yo viajo a Costa Rica para hacer el programa de inmersión con un enfoque en medicina para profesionales de salud. Pero hoy estamos hablando de verbos reflexivos. Ahora, verbos reflexivos, nosotros vimos este tipo de verbos hace 2-3 semanas cuando nosotros estudiamos los imperativos, porque los reflexivos, el pronombre reflexivo mueve un poquito cuando usamos los imperativos. Pero hoy estamos dando unos pasos atrás para enfocarnos en verbos reflexivos. Ahora, verbos reflexivos no son un tiempo verbal, no tiene un significado diferente como futuro, pasado, etc. No, los verbos reflexivos ocurren a través de todos los tiempos verbales. Entonces, aplica a cualquier tiempo o modo verbal. Los verbos reflexivos, ¿qué son? ¿Qué son los verbos reflexivos? Verbos reflexivos son acciones que una persona hace y también yo hago la acción y yo recibo la acción. Entonces, la definición de un verbo reflexivo es que el sujeto de la acción o del verbo recibe la acción. En inglés, the subject of the verb receives the action of the verb. And so, por ejemplo, I can bathe my dog or I can take a bath. Right? When I'm bathing my dog, not reflexive. When I'm taking a bath, reflexive. I can wake my son because he's 12 and he's sleeping a lot now and he no longer gets up at 6:30 hungry and ready to eat breakfast. Or I can wake up myself, right? Okay, so es la diferencia. Un verbo reflexivo es hacer una acción y recibir la acción. Los verbos normales, el sujeto hace la acción a otra persona o otro objeto. Entonces, grammar nerd speak, the subject is the object. So if you're a grammar nerd, the subject of the verb is the object of the verb. That's what a verbo reflexivo is. Okay. Tal vez eso te importa un pepino. Maybe you could care less, ¿verdad? What actually a verbo reflexivo is. You just need to know how to form it. Okay, bien. So los verbos conjugan normal. I can speak to you or I can talk to myself. That would be reflexive, right? So let's use hablar. It's a little funny. It's not one of those common reflexives, but let's do it anyway. We'll talk to ourselves. So we've got me hablo. Me hablo. I speak to myself. Te hablas. Se habla. And then we have over here the plurals. Nos hablamos. And se hablan. Okay, bien. Un verbo reflexivo is when you have the subject, hablo, doing it to the object, me. Entonces, me hablo, te hablas, se habla, nos hablamos, se hablan. Esos son verbos reflexivos. Ok, bien. Notas que el pronombre reflexivo va antes del verbo. Ok, ¿estamos bien? Perfecto. Me hablo, I speak to myself. Te hablas, you speak to yourself. Tú, right? Not usted. Se habla, he, she, or you, usted, right? This is the él, ella, usted form.
speaks to himself, herself, or yourself, if it's usted. We speak to ourselves, they speak, or you all speak to yourselves, or they speak to themselves. Perfecto. Así es la formación del verbo reflexivo. Ahora vamos a contrastar un poquito los verbos aquí. Ok, so tenemos acostar. Acostar es, let's say, lie down / put to bed. So, por ejemplo, yo acuesto a mis hijos a las 9 durante el verano. ¿Ok? Yo acuesto a mis hijos a las 9 en la noche, right? 9 de la noche. Perfecto. Remember, a mis hijos? That is la a personal from last week, ¿verdad? Okay, bien. So, yo acuesto a mis hijos. I'm doing this action to my children, ¿verdad? Después, yo me acuesto, yo a las, let's just say, 11, because I'm staying up a little later now. It's summertime. Okay, entonces, what do we have to do? I have to say I do it to myself. Bing, I have to take me. Yo me acuesto a las 11. I put myself to bed, or I go to bed a las 11. Bien, let's do another one. Now, despertar. Is to wake. Despertar is to wake. So this is like our wake up verb. Entonces, if we want to say let's say my dog wakes me up. See? Let's just say the dog wakes Rory. That'll be easier for now. El perro despierta a Rory. ¿Verdad? El perro despierta. Here's my a personal again, a Rory. So el perro is the subject doing the action of the verb to me. ¿Verdad? Okay. Now let's talk about mi esposa Leslie. Leslie gets up. We want to say Leslie wakes up at 7 a.m. See? Leslie se despierta a las 7 a.m. ¿Verdad? So it's this se despierta because that's the el, ella, usted form. ¿Verdad? So Leslie is doing the waking and she's also doing it to herself. So Leslie se despierta a las 7. Okay, verbos reflexivos. Here's the problem. As soon as you learn this, you start wanting to put mes and tes on all verbs. But don't. Only if you can throw self in there and it makes sense. Like, I wake myself, I shower myself, I eat myself. Don't do that one. ¿Verdad? Okay, so otros verbos aren't going to make sense in a reflexivo, but some truly do. Muy bien, espero que tengas muy buen fin de semana y el próximo viernes, no estoy seguro a qué hora yo pongo este video viernes porque yo estoy viajando. Voy a hacer algo, pero no sé cuándo. Hasta luego.